der Schnee fiel unauffällig auf das Kleindorf am Waldrand. Die Docker waren schon lang weiss, und die schmalen Strassen hatten sich in still, glitzernde Wege verwandelt. Niemand war mehr unterwegs, nur das Fernlautender Kirchturm Glockirrender darin, das irgendwo hinter den zugeschnittenen Gassen noch Leben existiert. Anna zog den Vorhang ihres kleinen Landhauses zu und at mir tief durch. Es war einer dieser Abend, in denen der Winter wie ein Gast wirkt, der sich nicht mehr vertreiben ließ. Sie hat den ganzen Tag Holz gehackt und ingelagert, dem angekündigten Schneesturm zu trotzen. Nun saß sie allein vor dem Kamin, die Flammen tanzten und warfen Goldenschatten an die Wände. Ein Becher heißer Kakao stand auf dem Tisch, den Ben ein Buch, das sie nicht wirklich las. Anna liet eigentlich dies Ruhe, aber heute lag ein seltsames Kribbeln in der Luft. Vielleicht lag es darin, dass sie seit Wochen kaum Besuch gehabt hat. Vielleicht lag es auch darin, dass der Wind so unruhig das Haus pfiff, als wohl jemanden hereintragen. Gegen nun abends klopft es in der Tür. Anna erschrak so sehr, dass der Kakao fast aus der Hand fiel. Niemand klopft hier draußen einfach so an, schon gar nicht bei diesem Wetter. Vorsichtig legt sie die Deck beiseite, ging zur Tür und öffnet einen Spalt. Da stand ein Mann, sein Mantel voller Schnee, das Haar fucket vom Wind. Sein Blick war freundlich, aber wirkt schopfend. Entschuldigen sie, dass ich so spät störe, sagte mit fester, aber mutter Stimme. Mein Wagen steckt im Schnee fest. Könnt ich mich vielleicht kurz aufwärmen und mein Handy laden? Ich komme aus der Stadt und have hier draußen keine Verbindung angesagt nur einen Moment, dann trat sie zur Seite. Kommen sie schnell hierin. Es ist viel zu kalt, draußen zu stehen der Fremd schloss die Tür hinter sich, und sofort fühlt der Duft von nassem Mantel und Winterluft den kleinen Fleur. Streeft die Handschuhe ab und at mir tief durch. Vielen Dank. Ich heiß Lucas, sagte und reicht ihr die Hand. Ich wollte eigentlich noch bis ins Nachbardorf, aber der Schneesturm hat mich überrascht. Anna erweitert den Händedruck. Ich bin Anna. Legen sie ihren Mantel dort ab. Kommen sie ins Wohnzimmer, dort ist es warm. Sie fahrt in zum Kamin, wo das Feuer hell lodert. Lucas setzte sich dankbar auf den Sessel gegenüber, während Anna in die Küche ging, Tee zu holen. Als sie zurückkam, sah sich interessiert Das Zimmer war schlicht, aber gemütlich, Holzriegel, ein alter Teppich, ein paar Bilder an den Wänden. Sie wohnen wirklich schon hier, sagte Lucas und nahm den heißen Becher entgegen. Es wird, friedlich manchmal ist es fast zu friedlich, antwortet Anna und lächelt leicht. Vor allem im Winter, wenn man tagelang keinen Menschen sieht. Sie setzten sich ans Feuer, und langsam begann ein Gespräch. Anfangs sprachen sie nur über Bellenglasses, das Wetter, den Sturm, die abgelegene Lage des Hauses. Doch je langer sie redeten, desto mehr taten beide auf. Lucas erzählt von seiner Arbeit als Architekt in der Stadt, von den Projekten, die ihn oft von früh bis spät beschäftigten. Anna sprach von ihrem Beruf als Lehrerin und davon, wie sie sich bewusst für ein Leben in der ländlichen Ruhe entschieden hat. Manchmal frage ich mich, ob ich den richtigen Weg gewählt habe, sagte Anna nachdenklich. Ich liebe es hier, aber manchmal fühle ich mich, abgeschnitten. Lucas nickt. Und ich frage mich oft, ob ich nicht zu viel vom Leben verpasse, weil ich ständig Arbeit lächelt skiff. Vielleicht benötigt sie ein bisschen dies Ruhe draußen wird der Wind starker, und das Heulen Bohn drang durch die Fenster. Anna legt neues Holz nach, und für einen Moment herrscht still. Nur das Knistern der Flammen war zu hören. Das Licht des Feuers tauscht Lucas Gesicht in Warmfarben, und Anna ertappt sich dabei,
wie sie in Kurs langer Ansa, als sie wollt. Ich fürcht, sie können heute Nacht nicht mehr weiterfahren, sagt die sie schließlich. Die Straßen sind komplett zugeschneit Lucas selbst, sei aus dem Fenster und nicht. Ja, das dacht ich mir schon. Wissen sie, ob es hier in der Nähe ein Gasthaus gibt, Anna schüttelt den Kopf. Das nach St. Gasthaus ist 10 Kilometer entfernt, und bei dem Wetter kommen sie da nicht hin sie überlegt Kurs und Fugte dann hinzu, sie können auf meinem Sofa schlafen, wenn sie möchten. Es ist nicht großartig, aber warm das wäre sehr freundlich, sagte Lucas und worked ehrlich erleichtert. Ich will kein Umstände machen ach was, erweitert Anna und lächelt. Ich bin froh über ein bisschen Gesellschaft sie redeten weiter, waren der Abendverging. Das Gespräch wurde leichter, vertrauter, fast so, als würden sich zwei alte bekannt treffen. Lucas erzählt Anekdoten aus seinem Studium, Anna berichtet von ihren Schülern und dem Dorfleben. Sie lachten, und jetzt lachen Lias den Sturm draußen ein Stück weiter verblassen. Gegen Mitternacht gingen die Wörter aus nicht, weil es nichts mehr zu sagen gab, sondern weil das Schweigen plötzlich angenehm war. Das Feuer war heruntergebrannt, und das Licht spielt waken den Wanden. Anna bracht Decken für Lucas und zeigt ihm das Sofa. Doch bever sie sich in ihr eigens Zimmer zurückzog, standen sie noch einen Moment voreinander, ohne zu wissen, warum der Abschied so schwer fiel, obwohl sie sich gerade erst kennengelernt hatten. Danke, dass sie mich aufgenommen haben, sagte Lucas leise. Gern geschehen, erweitert Anna. Gut Nacht sie ging in ihr Zimmer, doch langkent sie nicht schlafen. Draußen tobt der Schnee Sturm, drinnen war es warm, aber die Warm kam nicht nervomkamen der Sturm lies in dieser Nacht nicht nach. Das Heulen Winds das Haus herum mischt sich mit dem dumpfen Nackender Verreißen ast im Wald. Anna lag wach in ihrem Schlafzimmer und laut. Sie kent die leisen Schritt hören, als Lucas sich auf dem Sofa hinlegt, dann still. Nur das leise Knistern der letzten Holzschritte aus dem Kamin drang durch die Tür. Sie dreht sich auf die Seat und zog die Deckenger sich. Eigentlich war alles gut, sie war nicht allein, das Haus war warm, und morgen wurde sich das Wetter sicher bessern. Doch trotzdem schlug ihr Herz schneller. Vielleicht lag es daran, dass ein völlig Fremder in ihrem Wohnzimmer schlief. Vielleicht lag es daran, dass ihr gar nicht mehr so fremd vorkam. Nach einer Weile stand Anna auf, schlich leise durch den Flur und sah nach dem Feuer. Der Kamin glutner nach schwach. Lucas war wach, saß aufrecht auf dem Sofa und rieb sich die Hand. Oh, sie sind auch noch nicht eingeschlafen, flüstert Anna überrascht. Der Wind ist so laut, sagte Lucas mit einem skiffen Lächeln. Und ich dacht, ich sollt noch ein paar Skit nachlegen, damit es nicht kalt war gemeinsam nitten sie sich vor den Kamin und skoben neue Holzes tuck in die Glut. Die Flammen letten wieder auf, warfen warmes Licht auf ihr Gesichter. Anna spurrt, wie na sie ihm war. Ein kurzer Blick, dann sahen beide wieder ins Feuer. Das ist, schon hier, sagte Lucas nach einer Weile leise. Nicht nur das Haus, sondern, die Ruhe. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt manchmal ist sie auch einsam, gab Anna zu. Aber heute nicht ein kurzes Schweigen folgt, dann lachten sie beide leise, ohne genau zu wissen, warum. Sie setzten sich auf den Teppich vor den Kamin, anstatt sich wieder zu trennen. Lucas erzählt von seiner letzten Reise nach Italien, von alten Städten und langen Nächten voller Arbeit. Anna erzählt von ihren Schülern, von einem kleinen Mädchen, das immer zu Traumenski und durch die besten Aufsätze schrieb. Das Gespräch war leicht, wie von selbst. Irgendwann horten sie den Sturm gar nicht mehr. Nur das Feuer knistert.
Anna bemerkt, wie ihr Müdigkeit which und einer angenehmen warm Platz macht, die nicht nur vom Kamin kam. Wenn der Schnee morgen weg ist, fahren Sie weiter, oder, fragt die Sie schließlich. Ja, ich muss in die Stadt zurück. Es gibt einen Termin, den ich nicht verschieben kann sa seien. Aber ehrlich gesagt, ich wünscht, ich könnt langer bleiben Anna spürt ein seltsames Ziehen in der Brust. Sie wollt nix sagen, das sehr viel variet, also lachelt Sie nur schwach. Vielleicht gibt es einen Grund, zurückzukommen ihr Wort hingen einen Moment in der Luft. Lucas erweitert ihren Blick, und es war, als würde der Raum noch stiller werden. Dan nach das Holz im Kamin, und beide suchten fast gleichzeitig zusammen, ein kleiner, heiterer Blick, der die Spannung brach. Sie lachten wieder, aber die Esmal klang es waker, vertrauter. Ich sollt Sie schlafen lassen, sagte Lucas und stand langsam auf. Sonst sitzen wir hier bis zum Morgen wahrscheinlich, erweitert Anna. Doch auch Sie stand nur weiter willig auf. Sie gingen gemeinsam bis zur Schlafzimmertür. Dort blieb Anna kurz stehen. Gute Nacht, Lucas, gute Nacht, Anna seine Stimme war ruhig, fast warm. Sie die Tur hinter sich schloss, könnt Sie sich die Gedenkens nicht erwehren, morgen werde weiterfahren, und vielleicht werde Sie in nie wiedersehen. Der Gedenke gefiel ihr gar nicht. Der Morgen kam grau und leis. Der Schnee-Sturm hat nachgelassen, aber ein dick Weißschicht lag über allem. Anna hort Garoske aus dem Wohnzimmer, Lucas war schon wach und macht Führer. Sie trat in den Raum, die Haare zerzaust, in einen dicken Pullover gehüllt. Guten Morgen, sagte Sie nach verschlafen. Lucas grinsend. Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Ich wollte nur Kaffee aufsitzen Anna schüttelt den Kopf. Ich bin sowieso wach. Sie schienen sich gut auszukennen, nicht jeder kann so schnell Führer machen ich habe früher viel gezeltet, meint und goss den Kaffee ein. Während Sie frühstückten, war das Gespräch die Esmal ruhiger. Draußen schien der Himmel heller zu werden, die ersten Sonnenstrahlen glitzerten auf dem Schnee. Lucas blickte aus dem Fenster und seufzte leise. Die Straßen sehen wieder passierbar aus, sagte schließlich. Ich sollt wohl aufbrechen Anna nicht, obwohl Sie es nicht wollt. Ja. Aber trinken Sie erst ihren Kaffee aus Kanal Sie HFY, Sensationen zusammen zu suchen. Amn stand wieder im Flur, zog den Mantel an und sah Sie einen Moment lang schweigenden. Danke, Anna, sagte dann. Sie haben mir nicht nur das Haus geöffnet, sondern auch den Abend. Das Vergessich nicht war mir in Freude, antwortet Sie und versucht, gelassen zu klingen. Griff nach der Klinke, zagert jedoch. Darf ich mich melden, wenn ich wieder in der Gegend bin, Anna spurt, wie Sie lächeln müssen. Ja. Das dürfen Sie öffnet die Tur für ihn, und die kalte Morgenluft strömt herein. Lucas trat hinaus, bleib aber kurz stehen, als wohl noch etwas sagen. Dan nicht nur und ging den verschnittenen Weg hinunter zu seinem Wagen. Anna sah ihm nach, bis zwischen den Bäumen verschwand. Das Haus wirkt plötzlich stiller als zuvor. Sie schloss die Tur, lehnt sich dagegen und atmet tief durch. Der Kamin glut immer noch, als wär die Nacht nicht vergangen. Und irgendwo in ihrem Inneren was Sie, das war nicht das letzte Mal, das Sie Lucas sah die Tage nach dem Schnee-Sturm verliefen still. Der Himmel war klar, und das Dorf lag friedlich unter einer glitzernden Schneedecke. Für Anna kehrt der Alltag zurück, unterricht vorbereiten, mit den Kindern durch den Schnee stapfen, am Abend vor dem Kamin lesen. Und doch war etwas anders.
Immer wieder erdupt sie sich dabei, wie sie in Lucas dacht. Nicht ständig, nicht überwältigend, aber immer wieder blitzend sein Bild in ihrem Kopf auf, wenn sie den Kamin anzündet oder den verschnittenen Weg zum Haus entlang ging. Sen Lächeln, sein ruhig Stimme, das gemeinsame Sitzen vor dem Führer. Sie skutelt den Kopf über sich selbst. Anna, du kennst ihn kaum, murmelt sie einmal, während sie Holzschit in den Korb legt. Wie like siehst du in nie wieder durch das Gefühl, das zurückkehren würde, lies sie nicht los. In Wach spatter saß Anna nachmittags in ihrer kleinen Klasse und erklärt Brüschrichnen. Der Winter hat die Kinder aufgedreht, und es war schwer, sie bader Sach zu halten. Nach der Stunde bleib sie noch, Aufsätze zu korrigieren. Die Sonntag sich schon früh, und das Licht im Klassenzimmer wurde golden. Als sie endlich ihr Task packt und die Schulverlies, lag das Dorf still und friedlich da auf dem Weg nach Haus grusten ein paar Nachbarn, die Schneeskoffeln in den Händen. Anna ging den schmalen Pfad zum Waldrand entlang, ihr Atem bildet klein Wolken in der klaren Luft. Vor ihrem Haus bleib sie stehen. Ein Wagen stand auf dem Weg. War dunkelblau, mit einer dünnen Schicht Schnee bedeckt, und kam ihr beckend vor. Ihr Herz schlug schneller. Als sie nachher kam, öffnet sich die Fahrräder. Lucas stieg aus, klopft sich den Mantel ab und lächelt, als hat genojuis, das sie gleich die Ekbegen wurde. Hallo, Anna Lucas. Was machen sie hier, sie klang überrascht, und ein bisschen atemlos. Ich hat ein Projekt in der Nähe, sagte und sucht mit den Schultern. De dacht ich schau mal vorbei und bedank mich richtig Anna muss lachen. In Wach spatter, besser spat als nie, oder, Lucas trat nachher. Darf ich reinkommen? Ich have keinen Schnee Sturm als os red die esmal naderlich Anna spurt, wie ihr wangen heiß werden, obwohl die Luft kalt war. Im Wohnzimmer knistert bald wieder das Feuer, und der Duft von heißem Tee füllt den Raum. Lucas worked entspannt, als hat alle Zeit der Welt. Ich hab vielen unseren Abend gedacht, sagte schließlich. Ehrlich gesagt öfter, als ich gedacht hat Anna stellt die Teak an und set sein sich ihm gegenüber. Ich auch, gab sie leise zu, ohne in Ansas hen. Ich wollte sehen, ob das nur in der besonderen Situation lag, oder ob es echt war. Lucas sprach ruhig, ohne Druck, doch in seinen Augen lag ein aufmerksamer Ausdruck. Anna hob den Blick. Und? Sehr welcome Ergebnis kommen sie, das echt war ein Moment des Schweigens folgt, in dem nur das Knistern des Feuers zu hören war. Dann lachten beide leise, fast verlegen. Sie verbrachten den Nachmittag miteinander, als wär es das Naderlichste auf der Welt. Lucas erzählt von seiner Arbeit, ein historisches Gebäude in einer Nachbarstadt, das renovieren sollt. Anna erzählt von ihren Schülern und den Plänen für das Winterfest im Dorf. Es gab keinen Sturm diesmal, keinen Zwang, drinnen zu bleiben, und doch vergessen sie die Zeit. Als der Abend hierin brach, ging Anna in die Küche und kokette ein Fake-Sup. Lucas deckt den Tisch, als gehört schon zum Haus. Ich wünscht, ich könnt öfter so essen, sagte lachend, während das Brotschnitt. Meistens schoolinge ich irgendwas zwischen zwei Terminen runter, dann müssen sie wohl öfter aufs Land fahren, erwidert Anna. Hier ist man langsam nach dem Essen saßen sie wieder vor dem Kamin. Diesmal war es nicht so still wie in der Nacht des Schneesturms, aber nicht minder vertraut. Anna spurt, wie sich die Anfangliche Unsicherheit langsam in etwas anderes verwandelt. Wie lang bleiben sie in der Gegend, fragte sie irgendwann. Nur bis morgen früh, antwortet Lucas. Aber ich könnt mir vorstellen,
after herzukommen eine Lachelt. Das klingt fast wie ein Versprechen vielleicht ist es ein sehr Blick sich. Keiner sagt die etwas, doch die Warm im Romski plötzlich nicht mehr nervam für sie kommen. Schließlich stand Lukas auf. Ich sollte ins Hotel zurückfahren. Es wird spät Anna begleitet in zur Tur. Draußen hing die Nacht klar und kalt über dem verschneiten Wald, der Himmel voller Stern. Danke für den und das Abendessen, sagte Lukas. Und fürs Wiedersehen danke, das Sie Vorbeigkommen sind Anna versucht gelassen zu klingen, doch ihr Stimme war waker, als Sie wollt. Zagert, als wohl noch etwas sagen, tat es aber nicht. Stattdessen lachelt nur, stieg ins Auto und fuhrdiven. Anna stand noch ein Weile draußen, bis das Rücklicht zwischen den Bäumen verschwand. Dann ging Sie zurück ins Haus, das plötzlich leer wirkt, obwohl es genosso war wie am Morgen. Sie setzte sich in den Sessel am Kamin und sah in die Flammen. Etwas hat sich verandert. Vielleicht war es nur ein Abend gewesen, oder der Anfang von etwas, das Sie beide nicht geplant hatten. In den folgenden Wochen kam Lukas tatsächlich öfter ins Dorf. Manchmal kündigt sich, manchmal stand einfach vor eines Tur, mit einem freundlichen Lächeln und einem Korb frischer Brötchen oder einer Flaske Wein. Arbeitet an seinem Projekt in der Nachbarstadt, und der Umweg zu eines Haus lag für Inskeinberg ganz selbstverständlich auf dem Weg. Anna gewohnt sich schneller daran, als Sie wollt. Abend am Kamin werden zu einem kleinen Ritual, Sie koket, bracht Geschichten aus der Stadt mit, und beid Vergessen die Zeit, bis draußen nur noch der Mond über dem Schnee stand durch mit der Wachsenden vertrafiat kamen auch erste Fragen. An einem Samstagabend saßen Sie wieder vor dem Kamin, die Esmal mit Musik aus dem Radio im Hintergrund. Lukas erzählt gerade von einem schwierigen Beauftrag, bei dem die Finanzierung zu kippen droht. Und was passiert, wenn das Projekt scheitert, fragte Anna. Lukas sucht die Schultern. Dann verliere ich den Auftrag und ein paar Monate Arbeit. Nicht schon, aber kein Weltuntergang Anna nicht langsam. Du nimmst das sehr gelassen, man muss lernen, nicht als zu ernst zu nehmen, sagte mit einem Lächeln. Sonst frisst ihnen der Job auf. Anna sah ins Feuer. Und was ist mit, anderen Dingen? Mit Menschchen? Nimmst du das auch so gelassen, Lukas sah Sie überraschten. Was meinst du, Sie dreht den Kopf nicht zu ihm. Ich mein, du kommst hierher, wir verbringen Zeit miteinander. Aber du lebst eigentlich in der Stadt, hast dein eigenes Leben. Für dich ist das vielleicht nur ein schöner Ausflug aufs Land, ein Moment schweigen. Dann stellt Lukas den Beecher Tiab und lehnt sich nach vorn. Anna, so ist das nicht. Wenn ich hierher komm, dann nicht, weil ich langweil have sondern, weil ich es will. Weil ich dich sehen will. Anna hab den Blick, und Augen treffen sich. Meint es ernst, das spürt Sie. Und doch bleiben klein unsicherheit. Ein paar Tage später bekam Anna es von einer ganz anderen Seite zu spüren. Sie stand nach dem Unterricht nach im Lehrerzimmer, als ihr Kollegin Frau Berger Sie mit einem verschwörerisken Lächeln ansprach. Sag mal, Anna, ist denn der gut aussehend Herr, der dich neulich vom Haus abgeholt hat, Anna erratet. Nur ein bekannter Aha. Frau Bergers winkert. Das Dorf redet schon. Man sieht Yucca öfter zusammen. Anna lacht verlegen, aber innerlich spürt Sie, wie ein leichter Druck entstand. Es war eins, wenn Sie und Lukas ihr Begegnungen für sich behielten, etwas ganz anderes, wenn plötzlich alle Augenpaare im Dorf mitchatten. Am nächsten Wochenende kam Lukas wieder. Sie machten einen Spaziergang durch den verschneiten Wald. Die Luft war klar, und der Schnee nicht unter ihren Stiefeln. Man redet im Dorf über uns,
Sag die Anna plötzlich. Lukas sa Sien. Stort dich das, ein bisschen, gab sie zu. Hier bleibt nix unbemerkt. Die Lutziehen, kommt und jet Lukas Schwiegkurs, dann meint ruhig, wenn dich das stort, kann ich Abstand halten Anna bleib stehen. Willst du das, sen Blick war fest. Aber ich will auch nicht, dass du Arger bekommst wegen mir ich bekomm keinen Arger, erweitert Annelies. Nur, ich weiß nicht, wohin das hier verreit müssen wir das jetzt schon wissen, fragte Lukas sanft. Reicht es nicht, dass es sich richtig anfühlt, Anna sah innen, und die Hart in ihrem Blickwich. Vielleicht reicht es später, Zurich am Kamin, war die Stimmung wieder warm und vertraut. Lukas bracht Wein mit, Anna stellt Kursen auf den Tisch. Doch obwohl sie lachten und erzählten, bleib ein Jonas gesprochenes Thema im Raum, wie lang könnt dieses fragile Gleichgewicht bestehen? Als Lukas sich verabschiedet, stand langer als sonst in der Tur. Ich muss nach St. Walk für ein paar Tage nach Berlin, sagte Which Tage termin. Aber danach komm ich wieder nicht. Fahrenheit versichtig zagert einen Moment. Wünschst du dir, dass ich nicht mehr komm, nein Anna lachelt schwach. Aber ich wünscht manchmal, ich was saint, was das als bedeutet vielleicht finden wir das nur heraus, indem wir weitermachen dann ging hinaus in die kalte Nacht, und Anna bleib zurück, den Blick auf das Losgend für gerichtet. Die nächsten Tage waren für Anna ungewohnt leer. Kein unerwartetes Klopfen an der Tur, kein Gespräch am Kamin. Sie war überrascht, wie sehr sie Lukas Gegenart vermisst, und gleichzeitig ärgert sie sich über sich selbst. Du kennst ihn kaum, sagte sie wieder einmal leise zu sich. Doch die Mal klang es weniger überzeugend. Als endlich Nachricht kam, nur ein kurzer Gruß aus Berlin, mit einem Bild vom verschneiten Bahnhof, fühlt Anna sich seltsam erleichtert der Winter zog sich hartnäckig hin. Das Dorf lag weiterhin unter Schnee, und die Tage verliefen ruhig, für Anna fast sehr ruhig. Seit Lukas nach Berlin gefahren war, hatten sie nur ein paar Nachrichten ausgetauscht. Kurzgruß, Fotos von Baustellen oder verschneiten Straßen. Doch kein klares Wort darüber, wann Zurich kommen würde. An einem Donnerstagabend saß Anna nach dem Unterricht am Kamin und las. Das Feuer warmt den Raum, aber nicht ihr Gedanken. Sie merkt, wie sie ständig auf das Handy schielt. Als endlich Nachricht kam, war es nicht die, auf die sie gehofft hat. Ich muss länger in Berlin bleiben. Projekt komplizierter als gedacht. Melde Michigan nur dieser Einsatz. Kein ich vermisse dich. Kein ich denke an dich. Anna legt das Handy bei sit und start ins Feuer. Vielleicht hat sie zu viel erwartet. Vielleicht war Lukas wirklich nur ein Mann, der ein paar Schon Abend auf dem Land verbracht hat, und jetzt wieder in seinem eigentlichen Leben war. 2 Tage später, am Samstag, stand plötzlich sein Wagen wieder vor dem Haus. Anna war überrascht und ein wenig ärgerlich zugleich. Sie öffnet die Tur, nach klopfenkend. Du bist Zurich ich wollte dich sehen, sagte Lukas schlicht. Nach einer Wachfunk still, Anna verschrank die Arm. Du hattest wenigstens sagen können, wann du kommst es war alles sehr hektisch, erklärt Lukas. Ich hat kaum Zeit zu atmen aber Zeit, hierher zu fahren, hattest du, Anna, Lukas sah sie an, sein Blick war ruhig, aber etwas müde. Willst du mich reinlassen oder soll ich im Schnee stehen bleiben, sie which zur sieht. Komm rein im Wohnzimmerkanister das Feuer, waren zwischen ihnen ein merkwürdig Spannung lag. Lukas zog seinen Mantel aus, set sich, und Anna stellte auf den Tisch, doch die Mal war die vertraut warm weg. Also, begann Anna, willst du mir erzählen, was los ist,
Lucas Reeb sich die Stern. Das Projekt in Berlin ist kompliziert. Es geht viel Geld und einen engen Zeitplan. Ich muss ein Tag und Nacht arbeiten und do war kein Platz für ein Nachricht, die langer ist als zen Wörter, selbst. Anna, ich wollte dich nicht mit meinen Problemen belastan, sie lacht Kurs, ohne Freude. Ich wollte nur wissen, dass du an mich denkst natürlich denke ich an dich sein Stimme war leise, aber fest. Sonst wär ich nicht hier Anna set sein sich ihm gegenüber. Und was bedeutet das für dich? Was bin ich für dich, Lucas? Ein schöner Ausflug aufs Land zwischen zwei Terminen, Lucas sie direkten. Nein. Das ist es nicht was dann, schwieg einen Moment, als muss die Wort suchen. Ich weiß nicht, wohin das verreit. Ich weiß nur, dass es mir wichtig ist Anna spurt, wie wat nachlies, aber die Unsicherheit bleib. Und wenn dein Projekt skittert? Wenn du kein Zeit mehr hast, hier herzukommen, dann finde ich Zeit und wenn nicht, dann, Lucas hielt in, dann sagte leise, dann will ich wenigstens wissen, dass ich es versucht habe die Wörtchen im Raum, waren das für Hellkanistert. Anna sah innen, und in seinem Gesicht lag kein Scherz, kein unverbindliches Lächeln. Nur Ernst. Langsam set Saint sich neben in auf den Teppich vor dem Kamin. Ich weiß nicht, ob ich das kann, sagte sie leise. Jemanden in mein Leben lassen, ohne zu wissen, ob bleibt Lucas legt vorsichtig in Hand auf ihr. Ich kann nix versprechen. Nur, dass ich es will ein Moment lang schweigen sie beid. Dann sah Anna innen und spurt, wieder Argonaclius. Stattdessen kam etwas anderes, ein warmes, gefährliches Gefühl, das sie nicht mehr ignorieren könnt. Sie sprachen den ganzen Abend, nicht mehr über Berlin oder über Projekt, sondern über sich selbst. Anna erzählt von ihrer Entscheidung, aufs Land zu ziehen, weil sie Ruhe braucht. Lucas sprach davon, wie sehr die Hektik der Stadt manchmal satt hat, obwohl mitten in ihr lebt. Je langer sie redeten, desto mehr kehrt die Vertrautheit zurück. Schließlich wurde es spät. Willst du dies mal bleiben, fragte Anna, als Lucas aufstand, zu gehen. Zagert. Wenn ich darf Anna nicht. Natürlich später, als das Feuer nur noch glut und das Haus still war, lag Anna wach in ihrem Zimmer. Sie hort Lucas aus dem Wohnzimmer und doch nach. War das der Anfang von etwas Ichtem, oder nur eine schon Illusion? Sie was es nicht. Aber zum ersten Mal seit Tagen spürt sie nicht mehr nur Unsicherheit, sondern auch ein leise Vorfreude der Abend sinkt sich über das Dorf wie ein weicher, dunkler Mantel. Draußen weht der Wind starker, und feiner Schnee wirbelt durch die Luft. Im Kamin de alten Hauses nach das Feuer, warf warm, Tanzenschichten und die Wande und erfüllt den Raum mit dem Duft von Holz. Anna stand am Fenster und blickt hinaus in die winterliche Nacht, als wollt sie Antworten finden in der Still der Landschaft. Sie dachten die letzten Tage, en Lucas Wirt und in all die Unausgesprochenen Gefühle zwischen ihnen. Als hat sich verandert, und doch war nix wirklich klarer geworden. Das Feuer im Kamin war ein Spiegel dessen, was in ihrem Inneren Brand, lebendig, aber unberechenbar. Du stehst da, als würdest du gleich fortfliegen, sagte eine Stimme hinter ihr sanft. Lucas war leise ins Zimmer getreten, ohne dass sie es bemerkt hat. Anna dreht sich überrascht, und doch spürt sie kein Abwehr, nur ein leises Ziehen im Herzen. Ich denke nur nach, antwortet sie. Manchmal fühlt es sich an, als würde hier drinnen mehr stürmen als draußen Lucas lächelt schwach und ging ein paar Schritt nachher. Dann sitzen wir wohl bei im gleichen Sturm für einen Moment standen sie einfach nur da, das Knistern de Feuers fühlt die Still zwischen ihnen. Anna wollte Wort finden,
Die als Klarten, aber de waren keine einfachen Erklärungen mehr. Nergefuel, Jonas Wyclich, klar, und doch so schwer auszusprechen. Anna, begann Lukas schließlich, und seine Stimme klang ins Glossen, aber auch vorsichtig, ich habe lang versucht, das hier wegzuschieben. So ziotan, als könnt ich das kontrollieren. Aber ich kann es nicht mehr. Ich will nicht mehr so tun, als werden nix sie spurt, wie ihr Hörst schneller schlug. Und wenn wir uns irren, fragt die sie lies. When als, was wir aufbauen, in Flammen aufjet, dann gehen wir durch das Feuer, erweitert ruhig. Lieber das, als so ziotan, als waren wir auseis die Wort treffen Anna wie ein warmer Windstoß. Sie spurt, wie sich etwas in ihr Lust, ein Noten aus Zweifel und Furcht. Viel leicht gab es kein Garantie, viel leicht gab es nur den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Trat noch nachher, bis sie sein Gesicht im Schein de Feuers deutlich sehen könnt. De war kein Sojourn mehr in seinen Augen, nur dies Lies, ins Glossen warm, die nie ganz verbergen könnt. Willst du das auch, fragt die Nicht irgendwann. Jetzt Anna sah in die Flammen, dann zurück zu ihm. Sagt die sie schließlich, und es war, als würde sie mit diesem Wort ein Versprechen geben, nicht nur ihm, sondern auch sich selbst. Lukas Schultern entspannten sich, als hat diesen Moment tegen erwartet. Gut, flüstert und ein Lächeln huscht über sein Gesicht, das mehr sagt die als tausend Wort. Sie setzten sich nebeneinander auf den Teppich vor dem Kamin. Das Feuer knistert, und draußen heult der Wind, doch hier drinnen war nur warm und ein seltsamer Fried. Anna spurt, wie all ihr Zweifel von der Glut Augenblicks verschluckt wurden. Weißt du, was verrückt ist, fragt die sie nach einer Weile leise. Ich hab immer geglaubt, dass man für so etwas Zeit braucht. Dass man als abwägen muss, bevor man sich entscheidet. Aber jetzt folgt es sichern, als was ain't ich schon lang, wohin das Verreit viel leicht was test du es wirklich schon lang, sagt die Lukas und streckt die Hand nach ihr aus viel leicht muss ain't nur der richtig Moment kommen Anna legt ihr Hand insane, und es war, als würde das Feuer im Kamin sich verdoppeln, eins draußen, eins in innen selbst. Sie sprachen nicht mehr viel. Wort waren plötzlich überflüssig. Die Stillzwischen innen war kein Leer, sondern ein Versprechen. Jedsekend, die Verging, macht als nur klarer. Irgendwann legt Anna den Kopf in seine Schulter. Und was jetzt, fragt die sie. Jetzt hören wir auf, wegzulaufen, antwortet Lukas. Und sehen, wohin uns das bringt sie sah wieder ins Feuer. Das Holz nackt, Funken stoben auf, als wollt das Feuer ihr Entscheidung feiern. Viel leicht wurde der Weg nicht einfach worden. Viel leicht wurde es Zweifel geben, Missverständnis, sogar Rückschlag. Aber in diesem Moment, in diesem Raum voller warm und Licht, seltener eins, sie hatten den Mut, es zu versuchen der Morgen war still. Nur das Knistern der letzten Holzesschit im Kamin durchbrach die Still, als Anna aufwacht. Die warm war milder geworden, fast so, als wollt der Raum sagen, als hat sein Zeit. Markus schlief noch, sein Kopf von Annas Schulter, das Licht de Fruhentages zeichnet sanft Linien über sein Gesicht. Anna at me tief durch. Die Nacht lag wie ein sanfter Nebel hinter innen, voller Wort, die man kaum zu sprechen wagte, und voller Blick, die mehr sagten als jeds versprechen. Sie spurt, dass dieser Morgen ein Anfang und ein Ende zugleich war. Markus öffnet langsam die Augen und lächelt. Du bist schon wach, fragt die mit verschlafener Stimme. Anna nickt. Ich wollt den Moment noch ein bisschen festhalten welchen Moment, diesen hier, sagt die sie leise,
bever als wieder, normal word set sein sich auf, reib sich die Augen sa sie langen. Normal. Ich glaube nicht, dass nach dieser Nacht irgendetwas normal sein kann versucht zu lächeln, doch es wirkt ein wenig traurig. Und was passiert jetzt, statt einer Antwort stand Markus auf, legt noch ein klein Stück Holz in den Kamin und dreht sich zu ihr. Wir werden sehen sie dass sich selbst nicht ganz sicher war, doch wirkt entschlossen, etwas festzuhalten, das nicht verschwinden sollte. Später, beim Frühstück, war die Stimmung leichter, fast alltäglich. Doch immer wieder treffen sich ihr Blick, und jedes Mal fällt sich wie ein unausgesprochenes Bekenntnis. Anna, sagte Markus irgendwann, ich habe gestern Abend etwas gespürt, das ich nicht mehr ignorieren kann und was ist das ich nicht mehr wegschauen will. Nicht vor nicht vor mir selbst Anna schwieg kurz, legt dann ihr Besteck ab und sah in festen. Ich auch nicht es war kein Lotzgeständnis, kein großes Drama. Nur ein einfacher Satz, klar wie der Morgenhimmel draußen. Doch der Abschied ließ sich nicht vermeiden. Gegen Mittag stand Anna's Wagen gepackt vor der Hut. Der Schnee glitzert in der Sonne, und das Nearskende Riefen auf dem gefrorenen Boden war das einzige Geräusch. Also, begann Markus, doch stockte. Also, wiederholt Anna und lächelt. Wir müssen wohl bei Zurück ins Leben gehen. Aber vielleicht nicht in das Gleiche wie vorher sie standen dicht beieinander, der Atem formt klein Wolken in der Kälte. Für einen Moment schwiegen sie, als wollten sie den Augenblick ausdehnen, in irgendwo festhalten, wo nicht vergenkend. Ich ruf dich, sagte Markus schließlich. Und wenn du es nicht tust, ruf ich dich, antwortet Anna und zog spielerisken Augenbrau hoch. Dan umarmten sie sich, langer als nötig, aber nicht so lang, den Moment zu brechen. Als Anna den Wagen startet und langsam davonfuhr, blickt Markus ihr nach, bis das Auto hinter den Bäumen verschwand. Ging zurück in die Hut, setzte sich vor den Kamin und start in die letzten Flammen. War das nur ein Wintertraum? Fragte sich. Oder der Beginn von etwas Ichtem? Anna fuhr schweigend die Verschneitstrasse entlang, und in ihrem Herzen glut der Elbe-Gedanke. Sie wusste, das nicht als einfach werden würde, so viel Fragen, so viel Wege, die gekreuzt werden mussten. Aber sie wusste auch, dass dies Nacht am Kamin kein Zufall war. Am Abend des Elben Tages, viel Kilometer voneinander entfernt, griffen beide fast gleichzeitig zum Telefon. Als das Friesichen erdent und die Stimme de anderen am Ohr war, lächelten sie, und wussten, dass das Feuer noch lang nicht erloschen war.